Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. I'd like to ask everybody to be seated and take a deep breath and get ready to begin to connect to Shabbat, to begin to connect to prayer, to each other, as we form this evening a praying community, as we move into Shabbat. And those of you who have cellular phones, we ask you to put them away. If you can turn them off, even better. And try to leave the week behind and leave the being connected to our devices behind ourselves and embrace the beauty, the quiet, the fullness of Shabbat. We're going to begin with one line in the beautiful Piyut Yedid Nefesh, which is on page 10 in Lev Shalem, page 252 in Sim Shalom. We also welcome all those who join us from home, virtually. And you'll find this line, the first line of the last stanza, Higalena, once again, page 10 or 252. Higalena, Higalena, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, Higalena, היגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, את סוכת שלומך. היגלנה, היגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, היגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, היגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. היגלנה, Higalena, ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. Turn to Lechun Eranena, page 11 or 254. Lechun Eranena, Adonai, Naria letzor ishenu, nekadma fanav betoda, bizmirot naria lo, בתועפות תרים לו, שלא יביא בשר ויבש את ידיו ליצר. בקולות תשמעו אותה כשאולי בבחים המים שנה הכוחות בטון וההומה המתועד לבבם
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני עולם מאוד נורא הוא, הכל אלוהים, כי כל אלוהים עמים אלילים, ועודו הישעים ארצן, עול והדר בפניו, עוז ותפארת במקדשו, עברו לאדוני העולמים, עברו לאדוני כבוד ועוד, עברו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיי, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, הנהילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, עבדי כותבת בעל תימון, ידין עמים בין בשרים, מזמר בשמיים ותגל הארץ, עירה היה תגל ארץ ישמחו רבים עליו ערפל סביבם, על צדק ומשפט בכל כיסו. ידעו השמיים צדקו וראו כל עמים כבודו, שכל הדפס אל המתעלים באלוהים. ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני. ית אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. שומר נפשות חסידיו, יד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולישי לב שמחה,
שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני חנוכת עשה ושירו לזכר קודשו. ירם הים ומלוא, תבל ויושבבה, נהרות תמחאו כף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשבות הארץ, ישבות תבל בצדק ועמים במישרים. אדוני מלך ירגזו עמים אשר גלות אמצע יסדה את ציון גדול, ורמהו על כל העמים ידעו שמך אדוני הקדוש. משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. והמון ענן מדבר עליהם, שמר ודותיו חור נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניתם, הנושא איתה להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise, page 21 or 260, מזמור לדוד. מזמור לדוד, הבו לאדוני אלילים, הבו לאדוני כבוד רב. הבו לאדוני כבוד שמו, ישמחו לאדוני בהמות קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד נראים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח היה. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים. את ארזי הלבנון וירחיבם כמו עגל לבנון וציון, כמו בן רבי. כל אדוני קוצב לאבותיהם. יכין אדוני מדבר קדש, ויבסוף יערות ובחנות כולו בכבוד אדוני למעון ישר. וישב אדוני מלך לעולם, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את אהבת שלום. בלעם
seated. As we do each year at this time of year, at this season, we have lived the past few weeks with our ancestors Avraham and Sarah, week after week, the last several weeks. We have accompanied them on their journey. Their journey, not an easy one, complicated. Immigrants, migrants who moved from one place to another and faced quite a number of challenges in their lives. And on this week's Parshat Chayei Sarah, they both die, their lives come to an end. They make room for the following generations. And we read about the death of Sarah at the very beginning of the Torah portion, and a chapter or so later we read about the death of Avraham. ואברהם זקן בא בימים, באדוני ברך את אברהם בכל. Actually, this is a little before he dies. He's preparing to die, and he's sending his servant to try to find a wife for his son Yitzchak. So he's now very old. Avraham Zaken, he's old. Baba Yamim. Baba Yamim is an expression that means he's full of days. He's like in the fullness of his life. Advance in years is translated here. But Baba Yamim is a very interesting expression. Baba Yamim literally means he comes bringing all his days into his elder years, into his being old. He brings all his days, everything that he lived, every single one of his days, the Hasidic masters comment, every single one of his days is now part of his old age. Nothing concealed, nothing censored, nothing forgotten, nothing rejected. Everything in his life, all the good things, all the bad things, all his successes, all his mistakes, everything now he brings with him into his final years, perhaps months, perhaps weeks. Adonai berach et Avraham bakol, and God blessed Avraham in all things. So he has a sense, although his life had been challenging and difficult and he made many mistakes, he feels that his life now is blessed, it's full. He brings everything with him. It's an amazing concept that somebody can come to his or her old age and bring every single one of their days at that moment, and everything is present. And he has reconciled himself, says the Sfat Emet, the Hasidic master. He has reconciled himself with everything in his life. He's made peace. Actually, God promised Abraham in earlier days, "Ve'ata tavo el avotecha b'shalom." You will come back to your fathers, to your ancestors in peace. In peace. Tikaver b'seva tova. You shall be buried at a ripe old age. In other words, there's a sense of fullness, of wholeness, of peace at the end of his life. That's an aspiration for many of us. I mean, we know some people who die this way. We know people who don't get to the end of their lives this way. Many people get to the end of their lives with a lot of regrets, a lot of conflict, not having made peace. We don't have to wait for the end of our lives to reconcile ourselves and to make peace. We have an end of each week on Shabbat. And we bring all the days of the week into the Shabbat. That's also a Hasidic concept. Every single day of the week that we lived, from last Saturday night until now, everything flows into the Shabbat. And before we accept Shabbat, now we're about to say Lechadodi. Our tradition says it's good to make peace with the week. It's good to review each one of the days and to think about what Avraham thought at the end of his life.
to think about where have we succeeded, where have we failed, what have we achieved, what have we learned, where we spoke and we should have stayed quiet, where we stayed quiet we should have spoken, who we hurt, who we benefited, how we loved, how we grew. All these questions that have to do with the evaluation of each one of the days that we bring into the Shabbat. Baba Yamim, we bring everything into this Shabbat. And so there is a practice actually that a person reviews the week before accepting Shabbat. It's a wonderful practice, and reconciling ourselves, and to also commit to making tikkun, to making repair wherever we feel that we have made a mistake or we have failed. And make peace, not to conceal, not to reject, not to forget, to bring everything into the Shabbat, the fullness of the week into the Shabbat, and to then, as we review everything, to then elevate everything. In many ways, to offer everything up as a gift with gratitude to God for another week. So this is a practice that many of us, some of us know about, but few of us practice because we coming into the Shabbat running and rushing and often unprepared. But I suggest we might want to take now just a moment in silence and just do a little review and make peace with the week. Let the week make peace with us. And then we come into Shabbat, into Lecha Dodi on page 23 or 262? Sure. 262. With a little bit more of a sense of wholeness and fullness and gratitude and sense of blessing. Adonai berach et Adonai et Avraham bakol. God blessed Avraham with fullness. So let's take just a moment and do a little review and reconciliation and peace with the week. שמור וזכור בדיבורך אני השמיענו המיוחד אדוני אחד הוא שמו דשן ונתינה
לקבלה. מקדש עיר קומי מתוך ההפכה רב לך בעמק והוא עלייך חמלה לך, לך אדוני, לקראת קלה. פני אוי פני שבת שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי היה בן ישי קורבה אל נפשי לך, לך אדוני, לקראת קלה פני אוי פני שבת פני שבת נקבלה תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, ויחפשו אני העמי, ונבנתה עיר על תילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Kabbalat
נקבלה בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצערה תוך אמוני סגולה בו היכל השבת המלכה אוי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. Remain standing. And we welcome those who are mourning in our community. We offer condolences this Shabbat to Meredith Berkman and Daniel Mintz, their children Noah, Caleb, Avital, and Yael, and their entire family on the death of Meredith's father, Charles Berkman. We also offer condolences this Shabbat to Adria Bloom and her mother, Lori Briggs, on the death of Adria's father, Todd Bloom, to Judy Gordon and Craig Soffin, their daughter Andrea, their grandchildren Hunter, Wyatt, and Caitlin on the death of Judy and Craig's son-in-law, Jeremy Edwards. The words of comfort are found on page 26 or at the bottom of page 265 in Sim Shalom. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון בירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion in Yerushalayim. מן השמיים תנוחמו. May you find comfort from heaven. Please be seated. Continue with Mizmor Shila Yom HaShabbat, page 27 or 266 in Sim Shalom. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, סורי ולא עוולה תבור. אדוני מלאך כאות לבש. יוד לבש, לבש אדוני, עוזי לזרע פתיקון תלבל תימוד נחום כיסך מאז מרמת עדותך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש. לביתך נא בקודש, אדוני, לאורך ימים. איי 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 איי
If you're able to please rise for the service of Arvit, page 39A or page 279. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו ולא רבי פני חושך. הוא מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Page 40 or page 282. Abba Torah Israel Chata Torah mitzvot hakimu Ki hem chayenu yorech yameinu uvahem negeh yomam balayla ve'avatcha al tasir imenu le'olamim baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובמלאכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה שמוע תשמעו מצותי שלו. תעשה וסתם תחלת וסבעת. אתם אותם ורחקומם ובשעריך למען ירבו מניכם לחיי. ויאמר אדוני אל
Emet. Adonai, אלוהיכם אמת. אמת ואמונה כל זאת וקיים עליהם כיוון וזולתו לפני עמו. עושה הגדולות על הקרב הנפלאות על המזמור. וירום קרני על כוסונו נרצה. We pray for redemption on page 44, page 290, Michamocha. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהיות אוספת מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ידידי עיניי עינם עיניי ידידי כי פדה אדוני את יעקב וגיה לו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace, page 45 and page 292. העמידנו מלכנו לחיים שלום, שלום ותקננו בעצת תאומה ונפנה כלושים. וסל כנפיך תסתירים כן שומר ומצילנו תקן וחומתה שמור שתנו ופרוס עלינו סוכן סוכן שלומך ופרוס עלינו סוכן סוכן שלומך ופרוס עלינו סוכן שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Please rise, Vishamru, page 46 or page 294. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם
השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. בעלמא דברה קילותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יבנו אמן. יהא שמרה מברך לעלם ולעלמי היה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה לעלמא ואמרו אמן. We face Yerushalayim from the silent Amidah. The formal text begins on page 47 or page 296. Or please take this time to say the personal prayers of your own heart.
Page 53 or page 314. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. מאוד הברכות אל הודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. מניח בקדושה יעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שבנו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, לעובדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, לעובדך באמת. איי איי ירנאי, 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 והרכילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, והרכילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך.
לך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Kaddish Shalem, page 54 or page 316. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דברה קהילותי במליך מלכותי בחייכונו ביומכונו בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם יתברך. וישתפר ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. אלא מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה דמילן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל תורה ותודך ישראל קדמון וישמעי ואמרו אמן. שלמה רבה מנשמעי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו This Shabbat we celebrate Carly Klein becoming a bat mitzvah. She's going to lead us in Kiddush on page 55 or page 318, and we're going to pass out some cups of juice, I think. Are they there? They're there? Shabbat kacho bahava uvratzon hinhilanu zikaro lema'ase v'reishi ki hu yom tehillah lemikrai kodesh zecher zitziat mitzrayim L'chaim, Carly, drink. We got a drink. It's juice. It's juice. We invite all the children who are under the age of bar bat mitzvah to come forward for a blessing. All the children who are here and awake, because one is asleep right here. You're going to wear it or am I going to wear it? Malach hagorel oti, Malach hagorel oti mikol ra, yevarech et hane'ah.
שמיים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, בקרב הארץ. ישימח אלוהים כשרה ריקה רחב עליה, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שבת שלום. שבת שלום. page 56, עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ. שכינת זו ויובים מרומים. על כן נקבל לך אדוני. כן נקבל לך אדוני. כמלכות שלך יהיו לעולמי תמלוך בך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We invite all those who are in mourning or marking a yard site to remain standing for Mourners Kaddish on page 58 or 324. Invite those who are on Zoom to unmute at this time. Yitgadal v'yitkadosh shemei Rabba. אמן. Ve'alma divra kiruteh ve'amlich machuteh. B'chayechon v'yomechon v'chayeh v'chol Beit Yisrael. B'gala u'bizman kariv v'yemru אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום לבניו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. May be seated. Shabbat Shalom. שבת שלום. We want to wish a Mazal Tov to Carly and her entire family on being called to the Torah tomorrow morning as a bat mitzvah, and extend our condolences once again to all our mourners, Meredith, and your whole family on the death of your dad, and all those other mourners who are not with us in the room tonight, but we're holding you close in our hearts. Tomorrow morning at 9:30, we'll have Shabbat morning services with Carly as the bat mitzvah. Community Kiddush will follow, and at 12:30, actually, we're part of a special JTS, Jewish Theological Seminary, which is the rabbinical seminary amongst other, a graduate school of the conservative movement. They're doing a really national-wide healing Shabbat, and we're participating, and we have the gift of having Rabbi Melanie Levav here to teach and give an offer Dvar Torah tomorrow morning. So everyone is invited to come to that. And after Kiddush, Rabbi Melanie will be teaching on consolation and healing in Parashat Chayei Sarah. Everyone is welcome. At 5:25 tomorrow evening, we'll gather on Zoom for Arvit and Havdalah. Sunday, we have, some of you learned last year with Rabbi Yedidia Sinclair on his Shemitah. He had a book that came out, and he's going to be teaching tomorrow, Sunday at 1 o'clock on the Sabbath of the land, diving into Rav Kook's reflections on the Shemitah year. And
it's a course of 4 sessions, so anyone is welcome to sign up for that. In addition, we're part of a consortium of synagogues and organizations as part of the Synagogue Coalition on Refugee and Immigration, which actually we began many years ago when the Syrian refugee crisis got very intense. Obviously, the refugee crisis in this world has been ongoing for very long time, but there's a coalition that is gathering at Temple Sharei Tefillah at 1 o'clock through 5 o'clock on Sunday to gather together with local churches and other faith-based organizations to support migrant asylum seekers arriving in our city each day. I think they're going to be packing things and doing all that, and we're a part of that ongoing effort. We just concluded an effort on Sunday to pack a number of things up for the crisis in our city around migrant asylum seekers, and we'll be continuing that work as the weeks move forward. Please pay attention. It is Rosh Chodesh this coming week. Rosh Chodesh Kislev means Hanukkah is coming down the pike. On Thursday, our office is closed, but it's Rosh Chodesh, so we're going to have Minyan in person at 9:30. If you're in the city and can come to be a part of the Minyan, Thursday and Friday are both Rosh Chodesh, and we anticipate because of Thanksgiving, folks will not be as much in the city and not be able to come. So if you have that ability to come, please do, so we can make a minyan and make sure we can have a full tefillah. And just a reminder, also, we participate at this time of year with the West Side Campaign Against Hunger, which feeds hundreds of thousands of New Yorkers and has increased their giving to food to deal with the food insecurity in our city, really like 400 times what they used to give. And so please participate to the Turkey Challenge on the West Side Campaign Against Hunger. There's a collection page on our website as many of us celebrate a beautiful Thanksgiving with family and friends. If we're blessed to do that, we should also keep in mind that not everyone has such security food-wise or many other ways-wise. So please give to that. Finally, it's 2 weeks, I guess, from Sunday, we're going to be hosting the English translation book launch of Dir Shuni, which was in 2009, Tamar Biala and other colleagues, feminist scholars in Israel, put together, after many years, a collection of midrashim that are in the voice of women from the Torah. But differently than many other modern midrashim, this is in a traditional voice. It uses the ways of the tradition and the language of the tradition to bring forth things from women's voices that have not been yet heard. And so it's a very interesting way to have a modern midrash. And we're launching the English version of the book. Just came out about 2 months ago, and we're going to be gathering at 2 o'clock that Sunday. Roly and I will give a welcome. Tamar Biala will be here from Israel, and we'll give an opening session. Then there'll be 3 breakout sessions with wonderful teachers, Rabbi Aaron Smukler, Devorah's Avi Killip, Rabbi Avi Killip from Hadar, and Ilana Steinheim, Rabbi Ilana Steinheim from Shalom Hartman, and then I'll be facilitating a panel with Rabbi Rachel Timona, Rabbi Devorah Zlotchauer, and Nessa Rappaport. So it should be a really beautiful, powerful afternoon. Please participate. You can sign up. The information just went out. Just one thing. Once a year, we have the high holidays. Once every 4 years, we have the higher holidays, which begin this week, the World Cup. So we hope that's the higher holidays. We're coming now to this intensive prayer has begun. Intensive prayer for the right wonderful team. Event that will happen this year. Which team might that be? It happens this year in Qatar, one of the most corrupt and human violator countries in the world. But nonetheless, it's going to be a world feast, and we hope everybody will watch some piece of something. Go blue and celebrate. white. Is that the way it works? Go blue and white. So for the Argentines amongst us, of which there are many. So we hope you're blessed with everything, just like Abraham. We'll conclude with Shalom Aleichem, page 72 or page 722. Shalom Aleichem. מלאכי השרת
מלאכי השרת, מלאכינו, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. היה נה 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 היה נה נה היה Adonai oz le'amo yitin, Adonai yivarech et amav b'shalom. Shabbat shalom. שבת שלום.